Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Malidia Fadila. I will present my answer. For question number 1 and 2, I will choose point C. How do mountains affect human life? Mountains strongly affect the life of those who dwell in or near them, because mountain soil in most places. Settlements are few and widely separated in mountainous regions. Mountains people are usually independent. They learn to take care of themselves. The harsh climate of most mountain regions requires strength and endurance in the inhabitants. The presence of nearby mountains has important effect on the climate of surrounding regions. When mountains lie along a coastline, much of the moisture carried by winds blowing inland is dropped before the clouds cross the mountains. Thus, the area east of the Pacific Ranges is quite dry, while the coastal areas are moist. One of the most important effects of mountains on human life is that they act as a barrier to travel and communications. Mountains are regions that can be easily defended from invaders. In mountainous places such as Armenia, China, and the southern Appalachians of the United States, the people remained isolated until recent years. They keep the language and custom of earlier times while people in their lowlands around them were rapidly changing. For question of number 3, determine the main idea in the paragraph. Saya pikir main idea terletak pada kalimat pertama. Mountains strongly affects the life of those who dwell in or near them. Pegunungan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitarnya. Kalimat ini sudah menjelaskan isi paragraf secara garis besar. Pada kalimat pertama, it will refer to the next sentence which is about how the life of the people around the mountain. Paragraf pertama sebagai main idea tadi akan merujuk pada kalimat setelahnya, yaitu tentang bagaimana kehidupan penduduk di sekitar gunung. For question of number 4, option A, location and borders of France, lokasi dan batas negara Prancis. France's astronomical location is 42 degrees north latitude, 51 degrees south latitude, and 5 degrees west longitude, 9 degrees east longitude. The borders of this country are to the west bordered by Germany, Switzerland, and Italy. To the north, it is bordered by the English Channel and Belgium. As for the south, it is bordered by the Mediterranean Sea and the Spanish state. For option B, I will show you through a map some of the mountains. Saya akan menunjukkan letak beberapa pegunungan. First, the Pyrenees Mountains atau Pegunungan Pirenia adalah pegunungan di Eropa Barat Daya yang membentuk perbatasan alami antara Prancis dan Spanyol. Pirenia memisahkan semenanjung Iberia dari benua Eropa dan terbentang sekitar 430 km Teluk Biscay hingga Laut Tengah. Second, the Alps Mountains atau Pegunungan Alpen adalah nama pegunungan besar di Eropa yang membentang dari Austria dan Slovenia di timur, melalui Italia, Swiss, Liechtenstein, dan Jerman sampai ke Prancis di barat. Third, the Jura Mountains atau Pegunungan Jura adalah pegunungan kecil yang terletak di sebelah utara Alpen, memisahkan sungai Rhine dan Rhône. Pegunungan ini terletak di Prancis, Swiss, dan Jerman. Fourth, Vosges. Vosges adalah sebuah departemen yang terletak di region Lorraine, Prancis, beribu kota di Epinal. Departemen ini memiliki 380.952 penduduk. Fifth, hutan Ardennes adalah wilayah hutan yang luas, medan yang kasar, perbukitan dan punggung bukit yang dibentuk oleh fitur geologis dari pegunungan Ardennes serta cekungan sungai Moselle dan sungai Meuse. Terletak terutama di Belgia dan Luxembourg, tetapi juga merentang hingga ke Jerman dan Prancis. For option C, I will show you through a map some of the rivers. Saya akan menunjukkan letak beberapa sungai. First, the Seine River atau Sungai Seine adalah sebuah sungai utama di Prancis bagian barat laut. Sungai ini merupakan salah satu jalur lalu lintas air komersial dan juga menjadi sebuah tujuan wisata.
khususnya bagian yang terletak dalam kota Paris. Second, the Loire River atau Sungai Loire adalah sungai terpanjang di Prancis dengan panjang 1020 km. Bermula di pegunungan Cevennes di departemen Ardèche dan mengalir sepanjang 1000 km melalui Nevers menuju Orléans, kemudian barat melalui Tours dan Nantes, hingga mencapai Teluk Biscay di Saint-Nazaire. Third, the Garonne River atau Sungai Garonne adalah sebuah sungai di barat daya Prancis dan utara Spanyol dengan panjang 575 km. Fourth, the Rhone River atau Sungai Rhone adalah salah satu sungai besar di Eropa, membentang melalui Swiss dan Prancis. For question of number 5, explain about influence of French. Jelaskan tentang pengaruh Prancis. Talking about the influence of French, of course not spared from the French Revolution. Revolusi Prancis yang terjadi pada tanggal 14 Juli 1789 membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan masyarakat dunia. This influence can be seen in political, economic, and social life. In the political field, the French Revolution has given birth to liberalism, the emergence of the concept of democracy and republic, the development of nationalism, and the imposition of laws as the highest authority in government. In the economic field, the French Revolution had the effects of abolishing the feudal tax system, granting land ownership rights to farmers, and encouraging the emergence of large industry. Meanwhile, in the social field, this revolution's success in overthrowing the feudalist system and upholding human rights. That's all I can say in this video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.